Hi students, this is Ganesh. Today we are discussing about the Java database connectivity. So that means JDBC. So I think the name is implies. So Java database connectivity. So that means when we Java program connecting to the database. So there is nothing but JDBC. So for this purpose we need some drivers also. Here we are using different types of drivers. Okay, so just we try to see first of all what is a JDBC, just to try to see the introduction. Okay, so JDBC stands for Java Database Connectivity and has been developed by Sun Microsystems. Okay, it is standard Java API defines how the front end application may access the database. అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒరిజినల్ గా యూజర్స్ కి ఏ ప్రోగ్రాము రాదు, అవునా? సో యూజర్స్ కి ఫ్రంట్ ఎండ్ మాత్రమే కనబడుతుంది, అంటే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ పేజ్ కనబడుతుంది. అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయమనో, సో లేకపోతే ఏదైనా అది క్లిక్ చేయండి ఇది క్లిక్ చేయండి అను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి జీమెయిల్ అకౌంట్ ఉంది, బట్ వీ డోంట్ నో ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో దెన్ హౌ యూఆర్ ఓపెన్ ద జీమెయిల్ అకౌంట్? సింప్లీ so create an account. So click the create an account, then it will be open some page. So on that page, so fill the some details like first name, last name, date of birth, phone number, so like the same, right? So after filling these details, just only we are press the submit button, then we are having the one account is created for us, am right? So in this type of way, just only we are creating the user friendly environment. So that means front end. So that type of the things will be referred as a front end. అంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తే ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ అంటాం. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రంట్ కనబడేది, బ్యాక్ ఎండ్ ఏంటంటే మనకు కనబడింది. ఓకేనా? అంటే ఫ్రంట్ లో యూజర్ కి, అంటే ఏ యూజర్ అయినా సరే, సో వాడికి ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చి ఉండొచ్చు, రాకపోయి ఉండొచ్చు, సో ఎలా అయినా సరే తనైతే కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో అలాంటిదని ఏమంటాం అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటాం. సో ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మధ్యలో కనెక్టివిటీ ఉండాలి. సో ఆ కనెక్టివిటీని ఇక్కడ ఏమంటున్నాం అంటే JDBC డ్రైవర్ అంటాం. ఓకే, సో మనకు ముందు ముందు అర్థం అవుతుంది. సో జస్ట్ వి ట్రై టు సీ ద introduction about this. Okay, please just wait. ఓకే, సో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, ఇట్ ప్రొవైడ్స్ స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ ఫర్ యాక్సెసింగ్ ద వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ డేటాబేస్ సిస్టమ్స్, ప్రీవియస్లీ ఓపెన్ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ. సో అంటే ఇంతకు ముందు ఏం యూస్ చేసేవారు అంటే ODBC డ్రైవర్ కూడా యూస్ చేసేవారు. API, సో దట్ మీన్స్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్, అంటే మనం ఏదైతే వాడుతున్నామో ఫ్రంట్ ఎండ్, సో దాన్ని అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటున్నాం. యూజ్ ఇట్ టు బీ ద డేటాబేస్ API ఫర్ కనెక్టింగ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద క్వరీ విత్ ద డేటాబేస్. ఓకే, అంటే ఒరిజినల్ గా దాని ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఒక జావా అప్లికేషన్ ఉంటుంది. సో అది ఒక అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ కనెక్ట్ అవుతుంది విత్ ద JDBC. సో తర్వాత డ్రైవర్ హెల్ప్ తోటి ఏమవుతుంది అంటే ఆ డీటెయిల్స్ వచ్చి డేటాబేస్ లో సేవ్ అవుతాయి. అంటే ఏంటి, ఇందా నేను చెప్పినట్టుగా, సో ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఇక్కడ మనం డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేస్తాం, ఆ డీటెయిల్స్ వచ్చి సో ఇక్కడ డేటాబేస్ లో సేవ్ అవుతాయి అనమాట. సో దాన్ని JDBC కనెక్టివిటీ అంటాం. సో JDBC API అండ్ JDBC డ్రైవర్ form the important components in order to fetch or store the information into the database. So that means, so this driver is used for to retrieve and at the same time store the details in the database. Okay, so JDBC API is installed at the client side. So the client side install అవుతుంది. JDBC API అంటే ఏంటంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. సో what is the meaning of interface? So it will be providing some user friendly environment with the user. ఓకే, అంటే యూజర్ కి ఈజీగా ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో అది క్లయింట్ సైడ్ ఉండాలి. దేర్ ఫోర్ వెన్ ద యూజర్ వాంట్స్ టు ఫెచ్ సమ్ డేటా ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏంటి కొన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం. సో ఏం చేసాం, ఎంటర్ స్టూడెంట్ నెంబర్ అని ఉంది, అక్కడ మనం స్టూడెంట్ నెంబర్ కొట్టాం, స్టూడెంట్ నెంబర్ కొట్టి సబ్మిట్ కొట్టాం. కొట్టగానే మనకి ఏం రావాలి, ఆ డీటెయిల్స్ రావాలి, ఆ పర్సన్ ఎవరు, సో తను ఏం చదువుతున్నాడు, తన మార్క్స్ ఏంటి, ఇలా. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ వీఆర్ ఫెచింగ్ సమ్ డీటెయిల్స్. The user set up the connection to JDBC manager using JDBC API through the Java application. So అలా సెటప్ చేస్తారంట కనెక్షన్ యూజ్ చేసి JDBC తో. సో JDBC manager needs to medium in order to communicate with the database. JDBC driver provides this medium and the required information to the JDBC manager. JDBC library includes API that defines interfaces and classes for writing database applications in Java.
Through the JDBC API, we can access wide variety of database systems, including relational as well as non-relational database systems. అంటే ఈ JDBC ని యూస్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తున్నాం, డేటాబేస్ ని కనెక్ట్ అవుతున్నాం. ఆల్రెడీ మనకి డేటాబేస్ అంటే ఏంటి తెలుసు. సో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డేటాబేస్? ద కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా కెన్ బి మేనేజ్డ్ ఇన్ టు ద tables that can be referred as a database. Then what is the meaning of relational database? If you are maintaining the relational data model, so just we see here, so RDBMS అంటే ఏంటి, లేదా రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? సో ఇట్ ఈస్ ఎ డేటాబేస్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ రిలేషనల్ మోడల్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిలేషనల్ డేటా మోడల్? సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిలేషన్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఎ టేబుల్. వి ఆల్సో నో అబౌట్ దట్. అలాగే రిలేషనల్ డేటా మోడల్ అంటే ఏంటంటే, when we are save some data into the database, then we need to verify what type of data it is and which type of relationship is existing with the attributes. సో అలా అదన్నీ కూడా మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. అంటే సో అలాంటప్పుడు ఏమవుద్ది, మనం ఏదైనా డేటాను రిట్రీవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ రిలేషన్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుని డీటెయిల్స్ ని రిట్రీవ్ చేస్తుంది. ఓకే, డేటా ఇన్ RDBMS is stored in the form of database objects called tables. సో ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది, అంటే DBMS లో మనం చదువుకుంటాం. సో DBMS అంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. సో దెన్ వాట్ ఈస్ RDBMS? సో ఆ ఉన్న డేటాకి మధ్యన రిలేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. Then we are easily fetching our required data. Okay, table is collection of related data. Entries consists of columns and rows. And we also know about different types of databases like Oracle కావచ్చు, MySQL కావచ్చు, అలాగే IBM కావచ్చు, DB2 కావచ్చు. ఓకేనా, సో ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ జావా JDBC డ్రైవర్ ని యూస్ చేసుకుని మనం ఏ డేటాబేస్ అయినా సరే దాన్ని కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. నేను మీకు తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీకు చెప్తాను ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఏం చేయాలి అనేది. సో జస్ట్ టు ట్రై టు సీ, so different types of architectures using JDBC. Two-tier architecture, I think the name is in place. Basic గా మీరు ఒకటే అర్థం చేసుకోండి, ఏంటంటే 2-tier అన్నా అంటే దాంట్లో రెండే ఉంటాయి లెవెల్స్. 3-tier అన్నా అంటే 3 ఉంటాయి లెవెల్స్. ఒకవేళ ఎంటైర్ అంటే ఏంటంటే ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూజర్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేశాడు, డైరెక్ట్ గా అది డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, అది 2-tier. ఒకవేళ అలా కాకుండా సో తను ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి కనెక్ట్ అయితే మధ్యలో ఇంకో ప్రోగ్రామ్ ఉంది, సో ఆ ప్రోగ్రామ్ నుంచి మళ్ళీ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయింది అనుకోండి, అంటే ఏంటి 3 levels ఉన్నాయి. సో 3-tier ఆర్కిటెక్చర్ అదనమాట అండి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. ఐ థింక్ ఇఫ్ యు ఆర్ అబ్జర్వ్ దిస్ డయాగ్రామ్ యు ఆర్ క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్. సో జావా అప్లికేషన్ JDBC, అక్కడి నుంచి మనం ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే డైరెక్ట్ గా డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది అనుకోండి, అది 2-tier. సో బేసిక్ గా మనం ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా అలాగే చేస్తూ ఉంటాం. అంటే యూజర్ కి కనబడుతుంది కానీ యూజర్ కి తెలియదు ఏం వర్క్ అవుతుంది, ఎలా వర్క్ అవుతుందో అనేది తెలియదు. జస్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రిజల్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఏం చేస్తాం, సింపుల్ గా మనం మన రోల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తాం, సబ్మిట్ చేస్తాం, రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. బట్ వీ డోంట్ నో హౌ టు ప్రాసెస్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నల్లీ, రైట్? సో ఇన్ ద సేమ్ వే హియర్ ఆల్సో యూజర్ డజంట్ నో అబౌట్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇంటర్నల్లీ. సో ఇక్కడ చూస్తే డైరెక్ట్ గా మనం జావా అప్లికేషన్ నుంచి చేస్తున్నాం, అంటే రెండే ఉన్నాయి లెవెల్స్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం, అది వచ్చి డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అవుతుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే 2-tier ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. ఒకసారి చదవండి, JDBC API supports both 2-tier and 3-tier. Okay, this implies that Java application can communicate directly with the database or through a middle tier element. So middle tier element తో గానీ డైరెక్ట్ గా గానీ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇది ఒక మోడల్. సెకండ్ మోడల్ 3-tier ఆర్కిటెక్చర్, అంటే జావా ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ రాసాం, అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది, అప్లికేషన్ నుంచి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, ఇది క్లయింట్ మిషన్, ఇది సర్వర్. సో ఇక్కడ మనం ఇంకేమన్నా వాడచ్చు, ప్రోటోకాల్స్ లాంటి HTTP కానీ సమ్ అదర్ కానీ. సో ఇంకా ఏమన్నా మిడిల్ గా మనం ఒక టైర్ వాడుతున్నాం, అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యూజర్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తే ఆ డీటెయిల్స్ ని ఇక్కడ వెరిఫై చేసుకుని ఆ వెరిఫై చేసిన డేటాబేస్ కి పంపితే మళ్ళీ డేటాబేస్ నుంచి అవి యూజర్ కి రిట్రీవ్ అవుతాయి. సో అంటే 3 levels వెళ్తున్నాయి కాబట్టి 3-tier, 2 levels మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది 2-tier. ఒకవేళ n నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అది ఎంటైర్ ఆర్కిటెక్చర్ అవుతుంది. అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం జావా ప్రోగ్రామ్ నుంచి సో హౌ టు కనెక్ట్ జావా ప్రోగ్రామ్ టు ద డేటాబేస్ ఆర్ ఒరాకిల్ అనేది చూద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ.